welcome to our virtual group practice of Guru Rinpoche prayers. It is nice to see you all again today, especially during this time of pandemic. It is truly a blessing that we can practice Dharma together. Before we start, you may want to check the internet to prevent any disconnection. And if you have downloaded the text so that you are able to chant along with Rinpoche. In today's group practice, if you have any question related to the group practice, please send it to this email, vietnamduclien@gmail.com. Thank you. Chào mừng quý vị đạo hữu đến với buổi thực hành trực tuyến cầu nguyện đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Thật vui khi được gặp lại quý vị đạo hữu ngày hôm nay, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này. Việc chúng ta có thể cùng nhau thực hành Pháp thực sự là một phước báu. Trước khi bắt đầu buổi thực hành học Pháp ngày hôm nay, quý đạo hữu vui lòng kiểm tra lại kết nối của thiết bị, tránh bị gián đoạn giữa chừng. Và chúng ta xem thử là đã tải xuống như quỹ hay chưa để dễ dàng thực hành theo thầy. Trong buổi thực hành ngày hôm nay, quý đạo hữu có thắc mắc hay các câu hỏi cần được giải đáp liên quan đến buổi cộng tu, xin vui lòng gửi đến email vietnamtricungphoa@gmail.com. Xin cảm ơn. Hello everyone, Tashidile, Omitoho, and Aditabat. Yeah, my greetings to all of you. Gửi lời chào đến toàn thể đại chúng ạ. Và theo ngôn ngữ Tây Tạng là Tashidile, hoặc là Amitoho, hoặc là A Di Đà Phật. Thì gửi lời chào đến toàn thể đại chúng. So I hope that all of you are well. And unfortunately, some of you students, the family have already become the victim of this COVID-19. So you all have informed me about this. Then I have done my prayers for all of you and your families, departed families, family member. So now here, today, special day of Guru Rinpoche. So we are kind of like a practice and also some kind of reminder to all you Dhamma practitioners. So I will be talk a little bit about some the significance of the practice of Guru Rinpoche. Hy vọng là tất cả chúng ta vẫn khỏe mạnh và bình an. Tuy nhiên rằng là có một số gia đình, các đệ tử của thầy, có một số gia đình thì các thành viên đã bị nhiễm Covid-19 và tất cả mọi người đều đã thông tin lên cho thầy. Thầy cũng đã gửi đi những cái lời cầu nguyện không chỉ cho tất cả chúng ta mà còn cho tất cả những người thân yêu trong gia đình chúng ta. Thì hôm nay là ngày rất là đặc biệt, là thánh viếc của Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh. Chúng ta tề tụ ở đây để cùng nhau tu tập và cùng nhau cầu nguyện. Thì thầy cũng muốn nhân dịp này để thầy nhắc lại cho chúng ta một chút, tất cả những hành giả chúng ta ở đây, về tầm quan trọng của việc cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sinh hay là của pháp tu Liên Hoa Sinh. You all know any kind of Dhamma practice from the beginning. We always have to not to forget about the refuge, to take the refuge to Buddha, Dhamma, and Sangha. And then second is to develop the pure motivation, which is the bodhicitta mind. These two is very important. This two thing is very important. Before any kind of session, practice, study, any kind of activities, it is very important to have these two from the beginning. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng là cho dù chúng ta tu pháp gì hoặc là chúng ta nghiên cứu kinh điển như thế nào đi chăng nữa thì lúc đầu tiên trước khi chúng ta làm thì chúng ta không được quên về, thứ nhất là về quy y, chúng ta quy y Phật, Pháp và Tăng, và thứ hai đó chính là chúng ta phát khởi một động cơ thanh tịnh, đó chính là Bồ Đề Tâm. Thì quy y và Bồ Đề Tâm là hai phạm trù vô cùng quan trọng. Cho dù chúng ta học kinh điển hay là chúng ta tu trì kinh Pháp như thế nào đi chăng nữa thì lúc ban đầu cũng vẫn phải là quy y và Bồ Đề Tâm. Đây là hai điều cực kỳ quan trọng. So with the pure motivation, so I would like to say few things about how we connect to Guru Rinpoche.
Thì với cái động cơ trong sáng và thuần tịnh như thế, thầy muốn chia sẻ với chúng ta một vài điều về cái cách thức là làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được với Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sinh. So when we connect to Guru Rinpoche, first thing what we need to know is that in Buddha Dharma, there are three. Actually, Buddha have taught 84,000 different teachings there to be able to tame the 84 different kinds of mindsets in we sentient beings. To be able to tame that purpose, then Buddha have given 34,000 teachings there. But then among these all thousands of teachings, among them, then it categorized into three different kind of vehicles. So three yana or three vehicles is there. Khi chúng ta kết nối hoặc là muốn kết nối với lại Guru Rinpoche, thì điểm đầu tiên thầy muốn chia sẻ với chúng ta rằng là chúng ta đều biết rằng là trong Phật Pháp thì chúng ta hay nghe cái cụm từ là 8.400.000 pháp môn, tức là 84.000 pháp môn. Đây là những pháp môn hoặc là những giáo lý mà Đức Phật chia sẻ với chúng ta, giảng dạy cho chúng ta để có thể điều phục 84.000 phiền não của hữu tình chúng sinh. Thì để có thể điều phục được 84.000 phiền não thì Đức Phật đã dạy 84.000 giáo lý. Và trong số hàng ngàn giáo lý này thì chúng ta có thể phân thành 3 thừa hoặc là 3 cỗ xe. So now, of course, the first vehicle is called the general Buddhist vehicle. Also, we call it the self-liberation. So that kind of the general way of following the Buddha Dharma. And then second, the great vehicle. So that is something that including not just for self, but to every sentient beings, that kind of practice is there. So that is also bodhicitta practice. Then third is called the secret vehicles, secret yana or secret vehicles, tantric teaching, Vajrayana teaching. So there are three kind of teachings are there in Buddha Dharma. So first, to be able to connect with Guru Rinpoche, we have to understand all the three yanas, because it is very important to understand the secret tantra yana, secret tantra vehicle, to be able to understand the Guru Rinpoche's blessing, the Guru Rinpoche, the significance of the Guru Rinpoche practice is very important to understand the concept of tantra yana. Then why I said this, it's very important to understand all three yana, because when you enter into the tantra yana, you're supposed to know, you're already supposed to know the other that three vehicles ahead before that. So that therefore we need to perfect it, all the three yanas, the understanding we need to understand, we need to be able to realize that. Thì thừa đầu tiên mà Đức Phật giảng đó là thừa nguyên thủy, hoặc là chúng ta có thể hiểu là khi mà Đức Phật giảng thừa này, Đức Phật muốn nhắm vào trong cái gọi là biệt giải thoát, hoặc là giải thoát cho từng cá nhân. Thì đây chính là cái cách thức chung nhất để mà chúng ta bước trên cái con đường đi theo giáo lý của Đức Phật, hoặc là thực hành theo giáo lý của Đức Phật. Và thứ hai đó là thừa phát triển. Thì ở trong thừa phát triển này thì chúng ta không chỉ nghĩ đến sự giải thoát, không chỉ nghĩ đến sự an vui và hạnh phúc, tỉnh thức cho bản thân mình, mà còn cho tất cả hữu tình chúng sinh khác. Lý do tại sao ở trong cái thừa phát triển này thì Đức Phật giới thiệu khái niệm về Bồ Đề Tâm và khẳng định tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm. Và thừa thứ ba đó chính là mật thừa hoặc là kim cang thừa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nguyên thủy, phát triển và kim cang, tất cả ba thừa này đều rất là quan trọng và đều gọi là ba thừa của giáo pháp của Đức Phật. Như vậy thì để có thể kết nối được với Đức Liên Hoa Sinh thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu được ba thừa này mang ý nghĩa như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta kết nối với Đức Liên Hoa Sinh nghĩa là chúng ta đã bước vào trong mật thừa rồi, chúng ta đã bước trong kim cang thừa rồi. Và chỉ khi nào mà chúng ta bước vào mật thừa, bước vào kim cang thừa thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới có thể nhìn ra được cái ân phước gia trị của Đức Liên Hoa Sinh lớn lao như thế nào, cũng như là cái vai trò hoặc là tầm quan trọng của pháp tu về Đức Liên Hoa Sinh như thế nào. Hay nói cách khác, để có thể hiểu được về Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta phải hiểu được về kim cang thừa. Tại sao lại như vậy? Thì khi mà chúng ta đã hiểu được, hoặc là khi mà chúng ta bước vào trong kim cang thừa thì chúng ta mới có thể tiếp cận được và hiểu được về Đức Liên Hoa Sinh. Cho nên là đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được ba thừa một cách thấu đáo, chúng ta phải nhận thức được một cách thấu đáo về ba thừa thì chúng ta mới có thể kết nối được với Đức Liên Hoa Sinh.
So if those practitioners who have not have any idea of Tantrayana, Vajrayana Buddhist teachings, or those who are not, how to say, qualified to practice of Vajrayana, then for them it is difficult to, how to say, adjust or to understand the concept of Guru Rinpoche practice. Cho nên là nếu như mà một người tu mà vẫn chưa hiểu gì về mật thừa, hoặc là chưa hiểu gì về kim cang thừa, hoặc là chưa đầy đủ điều kiện để có thể tu trì kim cang thừa mà đã vội tiếp cận với Đức Liên Hoa Sinh, thì thực sự là sẽ rất khó có thể tiếp nhận được vai trò hay là ân phước giá trị của Đức Liên Hoa Sinh. So that is first thing that when we connect to Guru Rinpoche, make sure that we are the qualified Vajrayana practitioner. Otherwise, when we look at the Guru Rinpoche's, for example, life story, also is kind of like beyond our imagination. For ordinary people, can't even understand and can't even really, how to say, accept that. It is beyond their kind of mindset. Cho nên là đó là cái điểm đầu tiên thầy muốn chia sẻ với chúng ta, để chúng ta có hiểu rằng là mình cần phải có đủ điều kiện để tu trì mật thừa thì mình mới có thể kết nối được với Đức Liên Hoa Sinh. Còn nếu không thì khi mà chúng ta tìm hiểu cuộc đời của Đức Liên Hoa Sinh thì với cái tâm bình phàm của chúng ta, với cái tâm phàm phu của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rất là khó hiểu, không thể nắm bắt được và có thể là không chấp nhận được, bởi vì những cái dữ kiện trong cuộc đời của Đức Liên Hoa Sinh nó siêu vượt những cái ý niệm phàm tình, cho nên chúng ta không thể nào chấp nhận được. Yeah, so that's why it is very important that first thing that we need to have a good foundation of the good structure of understanding of Vajrayana teaching. Then we will be able to have how to say, the easy access to Guru Rinpoche practice, So therefore, here when we talk about Guru Rinpoche, it is very important that one must have very, very pure mind. It is very important. Without the pure mind, we will not be able to understand Guru Rinpoche. We will not be able to receive Guru Rinpoche blessing, and we will not be able to connect to the Guru Rinpoche. So therefore, first one must purify our mind. So how we do it? How do we do that? And through the practice of accumulation and through the practice of purification, and that with these two kind of like important keys to understand the Guru Rinpoche. Như vậy thì đó chính là cái nền tảng để chúng ta có thể tiếp cận với Đức Liên Hoa Sinh. Cái nền tảng đó chính là chúng ta cần phải hiểu được kim cương thừa là gì. Một khi chúng ta đã có thể hiểu được về kim cương thừa rồi thì chúng ta sẽ rất dễ để tiếp cận với các giáo lý về Đức Liên Hoa Sinh hay là pháp tu về Đức Liên Hoa Sinh. Và điểm tiếp theo, khi chúng ta muốn kết nối với Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta phải có một cái tâm trong sáng, một cái tâm thuần tịnh. Nếu như tâm của chúng ta vẫn chưa trong sáng, chưa thuần tịnh thì chúng ta sẽ không thể hiểu được hoặc là không nhận được ân phước giá trị của Đức Liên Hoa Sinh, không cách gì chúng ta có thể kết nối với Đức Liên Hoa Sinh. Cho nên ở đây chúng ta cần phải thấy được là cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải tịnh hóa cái tâm của mình. Làm thế nào để chúng ta có thể tịnh hóa được tâm của mình? Thông qua hai việc. Thứ nhất đó là tích lũy công đức, và thứ hai là tịnh hóa nghiệp chướng. Chỉ khi nào chúng ta tích lũy được công đức và tịnh hóa nghiệp chướng, hay nói cách khác là khi nào chúng ta có đầy đủ hai cái chìa khóa này thì chúng ta mới có thể hiểu được Đức Liên Hoa Sinh. Yeah. And then now, when we talk about Guru Rinpoche life story, so then sometimes we go back to the historic person kind of thing like that. But then that is just outer meaning of Guru Rinpoche is that historic person. And of course, just by connecting with the Guru Rinpoche's outer story is also again such a kind of devotion and inspiration from there, by knowing that the great master who bought the teaching of Buddha Dharma in the land of the Tibet, in the snow mountain, the snow region, Himalaya, kingdom of Himalaya, and just by that, we be able to actually kind of get such a great, devotion towards him, by knowing his kindness, by knowing his dedication. But that is just from the outer
meaning of Guru Rinpoche. It's just outer story of Guru Rinpoche. Khi chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sinh, chúng ta sẽ truy tìm lại những cái gọi là dữ kiện lịch sử. Thì khi mà chúng ta nhìn nhận Đức Liên Hoa Sinh là một nhân vật của lịch sử thì chúng ta chỉ đang hiểu Đức Liên Hoa Sinh theo cấp độ là ở bên ngoài mà thôi, hoặc là nhìn nhận cuộc đời của Đức Liên Hoa Sinh theo cấp độ là bên ngoài, theo phương diện là một nhân vật lịch sử. Thì dĩ nhiên là khi chúng ta kết nối với Đức Liên Hoa Sinh theo phương diện bên ngoài như thế thì chúng ta vẫn có thể có được một cái lòng sùng mộ hoặc là một cái niềm cảm hứng đối với Đức Liên Hoa Sinh, bởi vì chúng ta biết rằng là Đức Liên Hoa Sinh là một bậc đại đạo sư, là một bậc đạo sư cao thượng đã đem Phật pháp đến với xứ Tuyết, đến với Tây Tạng, đến với khắp vùng Himalaya. Thì khi mà như vậy thì chúng ta sẽ phát khởi cái lòng sùng mộ rất là sâu xa nơi Đức Liên Hoa Sinh. Chỉ việc là chúng ta nhận ra rằng là Đức Liên Hoa Sinh, lòng tự ái của Đức Liên Hoa Sinh lớn lao như thế nào, ơn phước gia trị của Đức Liên Hoa Sinh to lớn như thế nào. Đó là cái cấp độ mà chúng ta hiểu được về Đức Liên Hoa Sinh ở bên ngoài. Then inner meaning of Guru Rinpoche, I think you all know very famous quote of Guru Rinpoche himself. It says, "Those who have devotion to me, those who have trust and confidence unto me, I'm always there with them like the shadow," right? So when we understand this teaching by Guru Rinpoche, so which is Guru Rinpoche is actually inseparable with us, right? But due to our negative mind, ignorant mind that creates confusion, due to these sort of things, then our, how to say, we will not be able to see that, even though it is within us, but we don't believe in that. We don't understand that. We don't realize that. So then it becomes far, and then not just far, it just becomes impossible. Về cấp độ ở bên trong thì phải tin rằng là tất cả chúng ta đều biết được một trong những câu, một cái lời di ngôn của Đức Liên Hoa Sinh. Đức Liên Hoa Sinh đã từng nói rằng là bất kỳ ai có lòng sùng mộ ở nơi ta, tin tưởng ở nơi ta, xác quyết về sự hiện diện của ta, thì ta sẽ đồng hành với người đó như hình với bóng. Như vậy ở cấp độ này thì chúng ta thấy rằng là Guru Rinpoche chưa từng rời xa chúng ta. Thực sự là chưa từng có lúc nào Đức Liên Hoa Sinh không ở bên cạnh chúng ta. Tuy nhiên là bởi do tâm của chúng ta tràn đầy mê lầm và vọng tưởng, cho nên là chúng ta không thấy được người. Người ở đó bên cạnh chúng ta, sát như kế bên chúng ta thôi, nhưng chúng ta thì lại không hiểu, không nhận ra và không tin. Cho nên là đối với chúng ta có một cái ý niệm về Đức Liên Hoa Sinh, một cái ý niệm cảm thấy Đức Liên Hoa Sinh có gì đó xa cách với chúng ta, và gần như là không thể nào Đức Liên Hoa Sinh ở đây với mình được. Then from the secret or the innermost way of understanding Guru Rinpoche is, of course, it has said that many teachings that every sound is the sound of Vajra Guru mantra, right? Every thought is the thought of Guru Rinpoche, right? Then every image, every form, every phenomena are the image of Guru Rinpoche or the projection of the Guru Rinpoche's image. So by practice, by understanding that kind of method, actually is the complete, secret is complete. Secret does not mean something, completely different from the outer meaning and completely different from the inner meaning, but secret meanings is complete. So when we have that kind of understanding, when we have that kind of devotion, then becomes complete of practice of Guru Rinpoche. Và ở cấp độ bí mật, ở phương diện bí mật thì khi chúng ta kết nối với Đức Liên Hoa Sinh thì trong rất là nhiều giáo lý đã từng khẳng định rằng là tất cả mọi âm thanh mà chúng ta nghe được thì đều là kim cương đạo sư, chân ngôn kim cương đạo sư hay là chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả mọi tư tưởng của chúng ta thì đều là những cái hiện bày của tâm giác tánh ở nơi Đức Liên Hoa Sinh. Và tất cả mọi điều mà chúng ta tiếp cận thông qua mắt thấy thì tất cả những hình ảnh đó đều là hóa hiện của Đức Liên Hoa Sinh. Như vậy chúng ta thấy là từ sắc cho tới âm cho tới tư tưởng, tất cả đều là Liên Hoa Sinh. Thì một khi mà chúng ta nhận thức như vậy, có nghĩa là chúng ta đã nhận thức được một cách trọn vẹn. Khi chúng ta nói về mật thừa thì cái chữ mật nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là có gì đó nó bí mật, nhưng thực chất là không phải. Mật ở đây có nghĩa là trọn vẹn. Khi mà chúng ta đã hiểu được một cách trọn vẹn rồi, khi mà chúng ta có một cái lòng sùng mộ chính thật như thế rồi, thì tất cả mọi thứ sẽ trọn vẹn đối với chúng ta. So to be able to do the complete understanding of Guru Rinpoche, it is very important to go through the
outer meaning, and innermost or the secret meaning. By that, then we become complete. But from the beginning, it's very important to rely on the historic Guru Rinpoche, which is the outer meaning of Guru Rinpoche. That is very, very important, right? Without the outer meaning of Guru Rinpoche, if we try to jump into the inner meaning or jump into the, especially into the secret meaning of Guru Rinpoche, then it's like we are just trying to catch the sky or try to hold the cloud like that. We are in the ground, but we are trying to touch the sky. It's impossible, right? Cho nên là khi mà chúng ta hiểu được như vậy, nghĩa là chúng ta đã hiểu về Đức Liên Hoa Sinh một cách trọn vẹn. Và để có thể đạt được cái sự trọn vẹn này thì đương nhiên chúng ta sẽ phải đi theo thứ lớp, phải đi theo tuần tự, bên ngoài, bên trong và bí mật. Chỉ khi nào chúng ta đã trọn vẹn bên ngoài, bên trong và bí mật như vậy thì mới thực sự gọi là trọn vẹn. Do đó mà vào cái buổi đầu khi chúng ta mới tiếp cận thì chúng ta cần phải nương tựa vào những cái hiểu biết của chúng ta về Đức Liên Hoa Sinh theo phương diện lịch sử. Khi chúng ta đã kết nối với Đức Liên Hoa Sinh theo cấp độ bên ngoài rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái việc này. Nếu như chúng ta không kết nối với Đức Liên Hoa Sinh theo cấp độ bên ngoài mà đã cố nhảy vào những cấp độ như là bên trong hoặc là bí mật thì nó cũng giống như việc là chúng ta đứng ở dưới mặt đất đây nhưng mà chúng ta muốn chạm đến bầu trời, chúng ta muốn nắm những vầng mây, điều đó là không bao giờ có thể xảy ra. So this same principle can be applied to any kind of Dharma practices. For example, the outer practice of Dharma is like the practice of the body, speech, and mind practice. Yeah? Body, using the body, speech is inseparable. Body, practice of the body. Of course, the practice of body is to follow or to how to say in English, the precepts. Yeah, the moral ethics, the precept, the practice of precepts and immoral ethics. These are the practice by the body, right? Then, of course, speak, of course, through the speak of, then the reading, studying, all these kind of things is, this practice from the speech. The mind is to the practice, is to study, learn, contemplation, meditation, and understanding, and also to develop the bodhicitta mind, and also to understand the higher state of meditation, like the practice of generation and the accomplishment practice. These sort of practices are actually the body, speech, and mind. This practice, through the practice of body, speech, mind, actually is the practice, the outer practice, right? Then inner practices, of course, kind of understanding the non-duality of emptiness and compassion by the trying to understand or trying to meditate, trying to learn this concept of the non-duality, the union of emptiness and compassion, this inner practice. Then secret or the innermost practice is, of course, the practice of Mahamudra and Dzogchen, the final practice. Yeah. So Dzogchen final, or this could also say the view of Dzogchen and Mahamudra practices are the complete practice of all the practice. But here again, it goes back. The outer practice is so important. Outer practice is something that where we stand, right? Inner practice is how we absorb. The secret practice is how much we can see. How much we can see. You can see the entire valley, sky, and the moon, and the stars, and everything you can see. But how much you can absorb, which means how much you can understand, right? Right. But from the seeing you can see, right? But therefore, what we need to maintain, 100% maintain, is the outer practice is very important. Thì cái nguyên lý này chúng ta có thể áp dụng với bất kỳ một pháp tu nào. Bất kỳ một pháp tu nào cũng có một cái nguyên lý tương tự. Đầu tiên khi chúng ta nói về cái việc tu của chúng ta đi, thì cái việc tu của chúng ta nó sẽ đến cũng theo 3 cấp độ đó là bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì ở phương diện bên ngoài thì chúng ta rất là dễ thấy, đó là chúng ta tu thân, tu khẩu và tu tâm. Và thân, khẩu và ý của chúng ta không bao giờ tách biệt. Khi chúng ta nói về tu thân có nghĩa là chúng ta nương tựa vào hoặc là tu trì hoặc là gìn giữ, nghiêm trì giới luật. Thì khi chúng ta nói là nghiêm trì giới luật thì tất cả những điều này được thực hiện bởi thân của chúng ta. Và sau đó là tu khẩu,
thì chúng ta thấy rằng là tất cả các pháp hành sẽ đều có liên quan tới khẩu trong cái việc tụng niệm vân vân. Và tu tâm có nghĩa là chúng ta nghiên cứu, tiếp thu, quán chiếu và sau đó là tu tập. Tu tập ở đây nghĩa là chúng ta sau khi chúng ta đã tiếp thu một cái giáo lý rồi thì chúng ta sẽ quán chiếu về giáo lý đó và chúng ta tu tập để chúng ta có thể đạt được những cái cấp độ cao hơn trong các giai đoạn gọi là giai đoạn khởi sinh và giai đoạn viên mãn. Như vậy thì chúng ta thấy là tu thân, tu khẩu và tu tâm là 3 phạm trù ở bên ngoài. Còn khi nói về phạm trù ở bên trong thì chúng ta tu gì? Chúng ta tu cái tri kiến bất nhị, chúng ta tu các cái tri kiến về tánh không và từ bi. Chúng ta cố gắng nỗ lực trong công phu tu trì thiền định của mình để nhận ra được cái lý bất nhị, nhận ra được tánh không và thấm đẫm chúng ta bằng từ bi. Và sau đó khi chúng ta nói về cấp độ tu trì bí mật thì chúng ta đang nói đến những cái cấp độ tu hành cao cấp, chẳng hạn như là đại thủ ấn hoặc đại viên mãn. Khi nói về đại thủ ấn và đại viên mãn, chúng ta đang nói về tri kiến đại thủ ấn, tri kiến đại viên mãn. Tri kiến đó thì ở khi chúng ta có được tri kiến đó rồi, chúng ta sẽ thấy là ở nơi đó toàn hảo tất cả mọi pháp hành, hay nói cách khác là tất cả mọi pháp tu được toàn hảo trong tri kiến của đạo thủ ấn hoặc đại viên mãn. Như vậy thì ở cấp độ bên ngoài chúng ta sẽ thấy rằng là ở bên ngoài nó rất là quan trọng, bởi vì ở bên ngoài thì chúng ta sẽ biết được là mình đang đứng ở đâu. Cái việc mà chúng ta hiểu được, chúng ta ý thức được mình đang đứng ở đâu nó rất là quan trọng, bởi vì chỉ khi chúng ta ý thức được là mình đang đứng ở đâu thì chúng ta mới có thể tiếp nhận, mới có thể tiếp thu, mới có thể nhìn nhận được. Cũng giống như việc là chúng ta biết mình đang đứng ở đâu thì chúng ta có thể thấy được bầu trời, có thể thấy được mặt trăng. Nhưng mà cái việc mà chúng ta có nhận biết được hay không, nó phải xem là chúng ta có biết là mình đang đứng ở đâu hay không. Cho nên là chúng ta phải hiểu được cái tầm quan trọng 100% của các pháp tu ở bên ngoài, hoặc là cái cách chúng ta tu tập ở bên ngoài. Yes. So sometimes when we really, some practitioner, I have actually experienced, I have encountered with some of the practitioner, those who really have received some good teachings, but then they have misunderstanding, kind of wrong understanding there. Sometimes try to grab the view instead of using the practice and meditation, instead of the where we standing, right? It's very important where you put your feet. It is on the ground, it is on the earth, not in the sky. You are not flying right now. Yeah. So that by that we need to know. Yes, we have to look up in the sky. It is important. We have to understand the sky. This is there. The moon is there, star is there. It's important. Like the same thing, the view is there. But at the same time, never forget that where we are, what we can do, what is our, what is my practice and meditation. So here is to the practice, the outer practice is, for example, like the preliminary practices. What is the preliminary practice? Preliminary practice is none other than the first thing it comes that to understand the samsara, to understand the impermanent. So this sort of, kind of renunciation mind, to develop the renunciation mind is very important. Without the renunciation mind, then we will not be able to really understand Dharma at all. Not just to talk about Tandriya, Nama, Mudra, and Dzogchen Chimbo is far, far away. It's like impossible without having renunciation mind. The second is the devotion to Buddha, Dharma, and Sangha, which means to connect to Buddha, Dharma, and Sangha. Right? Without that, it's impossible to grow anything. And then third is then motivation. Right? So now motivation is the most serious thing. It all depends on your motivation. It is not depend on your practice. It's not depend on your will. It's not depend on what meditation you are doing. It all depends on your motivation. So therefore, bodhicitta mind is very important. This is the containment. This is the containment. Bodhicitta is like the containment, So without the container or like that, the containment, without the container, you have no place to put whatever the food, whatever you receive. There's nothing to hold, right? And of course, if you have a very tiny, small, like that, the small cup or the ball there, then you have that much food you will receive. Same thing. So it is the container, right? So the bodhicitta is limitless container, because bodhicitta includes all the sentient beings. So there,
when we actually, many great masters of Tibet have mentioned the bodhicitta is the Mahamudra. Bodhicitta is the Tsokpa. Bodhicitta is the Madhyamika. Yeah, it is not something we have to understand and we have to disappear or we have to fly around. That is not the thing. But the most important sign of Dhamma practice is the compassion and loving kindness, that boundless compassion towards all the mother sentient beings. And that is Mahamudra, that is Tsokpa, that is Madhyamika also. Thì đôi khi thầy có gặp được một vài những hành giả, những người tu mà thọ nhận được những cái giáo lý tương đối là cao cấp, nhưng mà dường như là khi mà họ nhận giáo lý đó xong thì họ lại có xu hướng là họ hiểu lầm, hoặc là họ hiểu chưa đúng, họ cố gắng bắt cái nghĩa lý từ cái giáo lý, từ những giáo pháp mà họ có được, mà họ lại không biết là mình đang đứng ở đâu. Thì thầy muốn nói tới một cái sự thật của chúng ta là chân của chúng ta vẫn còn ở trên mặt đất, chứ chân chúng ta vẫn chưa thể nào mà có thể tự tại trên trời cao được. Chúng ta cần phải biết mình đang đứng ở đâu. Thì chỉ khi nào chúng ta biết được đang đứng ở đâu thì chúng ta mới có thể tuần tự mà tu hành được. Mình thì đương nhiên là chúng ta thì khi chúng ta tu thì chúng ta phải nhắm vào cái bầu trời cao rộng ở phía trên đỉnh đầu chúng ta. Chúng ta phải nhắm vào cái mặt trăng sáng ngời phía trên đỉnh đầu chúng ta. Đó là cái nhìn của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta vẫn phải biết là mình đang đứng ở đâu, mình là ai. Như vậy thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc tu trì ở bên ngoài. Chẳng hạn như là những cái bước khởi đầu chúng ta gọi là tiền hành pháp. Thì tiền hành pháp hoặc là những bước khởi đầu ở đây thì nó không phải là cái gì quá xa lạ đối với chúng ta cả. Đầu tiên chúng ta phải hiểu được luân hồi này là gì, như thế nào, tất cả mọi sự là vô thường ra sao, và sau đó là khởi cái tâm xả ly hoặc là khởi cái tâm buông bỏ. Nếu như không có cái tâm buông bỏ, không có tâm xả ly thì chúng ta sẽ không cách gì chúng ta có thể hiểu được pháp Phật. Thì pháp Phật theo một cách thông dụng nhất chúng ta không hiểu được thì những thứ như là đại thù ấn hoặc là đại viên mãn nó trở nên quá xa vời đối với chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là lòng sùng mộ. Chúng ta tu trì, chúng ta tu Phật thì chúng ta phải có lòng sùng mộ dành cho Phật, Pháp và Tăng. Nếu như chúng ta không có lòng sùng mộ thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được bất kỳ điều gì. Và cái thứ ba cũng là cái có thể gọi là tối quan trọng hoặc là quan trọng nhất, không gì sánh bằng, đó chính là động cơ. Tất cả mọi thành tựu trong cái con đường tu thành Phật của chúng ta nó đều dựa trên động cơ, chứ không phải dựa vào tri kiến hay là dựa vào công phu. Cho dù chúng ta tu pháp nào, cho dù tri kiến của chúng ta cao xa ra sao, mà chúng ta không có một cái động cơ thanh tịnh, không có một cái động cơ đúng đắn là Bồ Đề Tâm, thì chúng ta vẫn không thể nào đạt được bất cứ thành tựu nào. Khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm, chúng ta phải hiểu là Bồ Đề Tâm giống như chiếc bình chứa của chúng ta. Nếu như không có cái bình chứa này thì cho dù cái dòng cam lộ giáo pháp có rót, chúng ta không thể nào có cái gì đó để chúng ta chứa đựng được. Hoặc là cái bình chứa của chúng ta nó quá nhỏ hẹp đi, thì cho dù cái dòng cam lộ đó rót bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Chúng ta chỉ tiếp thu được hạn chế mà thôi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là Bồ Đề Tâm của chúng ta cần phải sâu rộng, hay nói cách khác là phải bao dung và chứa đựng hết tất cả chúng sinh. Thì cái Bồ Đề Tâm đó chúng ta mới có thể thành tựu được. Như vậy đối với vấn đề về Bồ Đề Tâm thì thầy có thể khẳng định rằng là Bồ Đề Tâm chính là đại thủ ấn, Bồ Đề Tâm chính là đại viên mãn, Bồ Đề Tâm chính là trung đạo. Cho nên khi chúng ta nghĩ về đại ấn hoặc là đại viên mãn, chúng ta đừng nghĩ về những chuyện cao xa, chẳng hạn như là thăng thiên hoặc là động thổ. Không phải như vậy. Đại thủ ấn, đại viên mãn hay là trung đạo không gì khác chính là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là đại thủ ấn, chính là đại viên mãn, chính là trung đạo. Okay, so so now we'll do the practice. So all of you join, and we will also now pray. Yeah, we pray to all this. First of all, we pray to all the mother sentient beings who are going through suffering in this samsara, countless lifetimes, confused, lost, and suffering and pain, going through all these mother sentient beings. First, for the mother sentient beings. Second, now maybe your friends, relative who have already become the victim of COVID-19, passed away, and also who are sick, and all that we will dedicate to them also. This is how we how to bring this, the direction of our prayer should be like that. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi cộng tu. Chúng ta sẽ cùng với thầy cầu nguyện tới Đức Liên Hoa Sinh. Thì khi chúng ta cầu nguyện tới Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta sẽ nhắm vào đối tượng đầu tiên, đó chính là tất cả hữu tình chúng sinh mẹ. Chúng ta phải thương cho hữu tình chúng sinh, trầm luân trong sinh tử từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, tràn đầy khổ đau, tràn đầy thống thiết, tràn đầy vô vọng, không biết ngày nào ra khỏi. Chúng ta phải khởi tâm thương và hướng đến hữu tình chúng sinh.
Thứ hai là tất cả những người gọi là thân hữu, bạn bè của chúng ta, hoặc là bất kỳ ai mà đang bị nhiễm cái con virus này, thì chúng ta cũng hướng tâm đến họ. Như vậy tụi chung lại thì chúng ta sẽ tu trì với cái việc chúng ta hướng tâm thứ nhất cho tất cả hữu tình chúng sinh mẹ đang trầm luân trong sinh tử, và thứ hai là cho tất cả những bạn bè thân hữu hoặc bất kỳ ai đang chịu sự dày vò của dịch bệnh. Dala dangware jeben da nebre jeben gi darba da damje jembe pardo jeber sheba da jejen zo jebe mai nanga da nyambe semjen tamje dewa da den donga da Nyerdoi lanai meba yandaba zobe yanju rembo njendo bareja dhala yandang ware jembe andai nebare jebenge narba yandai yandamje jembe yembardoi njebara sheba Time jijen zoi jebe mai namgai dai nyambe semjen tamje dewa dai den dunga dai da nyerdai lanai meba yang da baran zobe janju rimbo injen do bareja. I vow to attain the most perfect and precious Buddhahood quickly, so that all sentient beings, boundless as the sky, and especially those who hate me, those who harm me, and those who create obstacles on my path, may attain liberation and all-knowingness, may experience happiness, may be separated from suffering, and may attain Buddhahood. Te chedo sai ma je je bardo lunga yeso gewa la ingo ma she bardo lunga yeso gewa la ingo de dere ne zonde nyima sa dai zanje bardo lunga yeso gewa la ingo Sanje chudan soje jona lai shanjo yambardo dane jangu age yeso jibe zonam je dolai ben sanje ndu bare shoy sanje chudan soje jona lai shanjo bardo dane jangu Dagin jinso njebe sonan je dolai penche sanje ndo barenjo. In the Buddha, the Dharma, and the most excellent Sangha, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and the other good deeds, may I attain Buddhahood, sake of all the sentient beings. Ma nam kha dan nyambe simchen damje dewa dan deven judan dembore jurinji donga dan donga nje judan dore jurinji donga mebe dewa dan mendo wore jurinji nyeren jadan nyedan dave donyang lai nebar jurinji Maya namka dai nyambe semjen damji dewa dan deven judan dembare churji donga jen judan dawar churji donga mebe dewa dai mendo churji nyeren jadoi nyedon dawe donyang la nebar churji. May all sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering.
May they never be separated from the joy which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from the attachment and aversion. So now we do the Guru Rinpoche 7-line prayer. So this moment, all of you visualize above your sky, Guru Rinpoche facing towards you, but not face to face, above you. On the lotus sit, the multicolored lotus sit, multi-petals, that mean thousands of petals, multicolored lotus flower on top of the lotus flower, but the moon disk. On the moon disk, you visualize Guru Rinpoche. And Guru Rinpoche, now you have the picture, I think many of you see. So the Guru Rinpoche holding Vajra at the heart, and then the right hand holding Vajra at the heart, left hand holding Kapala filled with a nectar. Guru Rinpoche wears all the 3 robes, all the 3 robes. Guru Rinpoche wears the 3 robes. There are 3 robes represent the 3 yana. Yeah, like that. And then Guru Rinpoche wears the hat. The Guru Rinpoche hat is also called the head, the lotus, or which also usually we call the head of the Sahur king, the crown of the Sahur king. So Guru Rinpoche offered by the Sahur king when he did not know Guru Rinpoche as a Guru Rinpoche, so he, the king of Sahur. So misunderstand with his wrong view. So he burned Guru Rinpoche, but then Guru Rinpoche in the Choma, reversal leg, so Guru Rinpoche turned all the fire into the, flower, and all this oil, they put the fire, they use the oil, then all the oil turned into the lake, so that like now lake you can see in the Chopema in Himachal Pradesh in India, the northern India, Himachal Pradesh. There's a very beautiful mountain and very small valley there, and then there's a lake there. So there Guru Rinpoche manifests to be able to tame the Sahur king, to be able to or at the same time all the many sentient beings. But the purpose of taming Sahur king is to Sahur king became the obstacle for the Mandarava, the concept of Guru Rinpoche, Mandarava. So Mandarava is a very important concept of Guru Rinpoche. So to be able to discover many practice, many terrors, and many to tame many demons and many negative energy, Guru Rinpoche has to have the concept, the Mandarava. So, but then the king, Sahur king, the king of Zahor becomes the obstacle. So to tame that, then Guru Rinpoche manifests this miracle power. Through that, Guru Rinpoche tame not just the king, but entire kingdom. They practice Dharma, and they became involved in the peace and the compassion, the act of the follow, the act of peace and compassion, benefit all the sentient beings. Through that, Guru Rinpoche benefit countless sentient beings there. So, so lotus, like that, lotus flower sitting there, Guru Rinpoche like that. So then, if possible, right and left, we visualize the Mandarava and Ishitsoge, the Dodakini. Otherwise, only Guru Rinpoche is also okay. Only Guru Rinpoche we visualize there. And then surround with all the Dakas and Dakinis, Bodhisattvas, male and female Bodhisattvas, male and female Arahatas, and all like that. We visualize. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với thầy trì tụng bài nguyện 7 dòng. Thì chúng ta sẽ quán tưởng ở nơi bầu trời phía trước chúng ta, ở phía trước chúng ta thì chúng ta sẽ quán tưởng Đức Liên Hoa Sinh. Đức Liên Hoa Sinh sẽ ngự ở trên đài sen ngàn cánh. Thì trên cái đài sen ngàn cánh này sẽ có một cái dĩa, chúng ta gọi là một cái dĩa mặt trăng. Thì dĩa mặt trăng này thì ở trên đó sẽ là Đức Liên Hoa Sinh. Chúng ta nếu mà có cái tấm hình thì sẽ biết được là Đức Liên Hoa Sinh, cái tôn diện của Đức Liên Hoa Sinh như thế nào, hảo tướng ra sao. Thì chúng ta sẽ thấy là Đức Liên Hoa Sinh tay phải cầm một cái chày kim cang đặt ở nơi tim, tay trái thì cầm một cái chén sọ, và trong chén sọ đó có chứa đầy những cái chất gọi là cam lộ. Và ở nơi Đức Liên Hoa Sinh sẽ mặc đầy đủ 3 y pháp. Thì tại sao lại mặc 3 y pháp? Thì gọi là 3 y. Thì 3 y này đại diện cho 3 thừa của Phật giáo. Và ở trên đỉnh đầu của Đức Liên Hoa Sinh thì Đức Liên Hoa Sinh sẽ đội một cái vương miện, chúng ta gọi là vương miện liên hoa,
hoặc là vương miện của vua Saho. Thì tại sao lại gọi là vương miện của vua Saho? Tại vì ngày xưa khi mà Đức Liên Hoa Sinh còn thị hiện trong thế giới này, thì ở cái vùng đó, cái vị vua của cái vùng đó được gọi là Saho. Thì vị vua này không biết đó là Đức Liên Hoa Sinh và có những cái tà kiến về Đức Liên Hoa Sinh, và đã cho người hỏa thiêu Đức Liên Hoa Sinh. Nhưng mà lúc bấy giờ Đức Liên Hoa Sinh với cái oai đức của mình đã chuyển hóa tất cả những cái ngọn lửa thành hoa, và chuyển hóa tất cả những cái dầu mà được rót vào để làm cháy lên ngọn lửa đó, tất cả những cái dầu đó tụ lại thành một cái hồ. Thì cái địa danh này hiện tại thì vẫn còn, địa danh này được gọi là Sopema, ở vùng Bắc Ấn. Ở nơi đó rất là đẹp, phong cảnh rất là hữu tình, và ở nơi đó chúng ta sẽ thấy được một cái hồ rất là nhỏ. Thì chính tại nơi đó ngày xưa Đức Liên Hoa Sinh đã hiển bày oai đức để điều phục vua Saho. Và không chỉ như vậy, cùng một lúc Đức Liên Hoa Sinh còn cứu độ cho rất là nhiều hữu tình chúng sinh khác. Tức là không chỉ độ cái vị vua đó mà còn độ luôn cả cho rất cả nhiều hữu tình chúng sinh khác. Thì tại sao phải làm điều này? Mục tiêu của Đức Liên Hoa Sinh thể hiện để độ cho vua Saho là bởi vì vị vua Saho này là chướng ngại không để cho công chúa Mandarawa tiếp cận được với Đức Liên Hoa Sinh, hoặc là đến được với Đức Liên Hoa Sinh. Bởi vì trong khi thì chúng ta đều biết là vai trò của công chúa Mandarawa là cực kỳ quan trọng đối với Liên Hoa Sinh, bởi vì chỉ có vị Phật mẫu này mới hỗ trợ được Đức Liên Hoa Sinh trong nhiều cái công cuộc hoàn pháp của mình, chẳng hạn như là truyền dạy giáo lý hoặc là điều phục quỷ thần vân vân. Và chính vì lý do đó, chính vì cái tầm quan trọng của công chúa Mandarawa, cho nên Đức Liên Hoa Sinh đã hiện bày cái phép màu này, hiện bày cái oai đức này để giáng phục, để chế ngự, để điều phục, để độ cho vị vua Saho đó. Và không chỉ vị vua mà toàn bộ vương quốc lúc bấy giờ là đều hướng về Tam Bảo, hướng về từ bi, làm tất cả những điều từ thiện, tất cả những điều thấm đẫm từ bi. Và đó chính là cái cách thức mà Đức Liên Hoa Sinh đã độ cho vị vua Saho đó, và không chỉ vị vua mà còn cho tất cả hữu tình chúng sinh ở nơi đó. Thì chúng ta sẽ quán Đức Liên Hoa Sinh như vậy, và bên phải và bên trái của Đức Liên Hoa Sinh chúng ta sẽ quán tưởng là Phật mẫu Jesugan và Mandarawa. Nếu như chúng ta không quán tưởng được phức tạp thì chúng ta chỉ quán tưởng Đức Liên Hoa Sinh thôi cũng vẫn được như thường. Chúng ta chỉ cần quán tưởng Đức Liên Hoa Sinh vây quanh bởi vô lượng vô biên chư Phật nam, Phật nữ, vô lượng vô biên chư Bồ Tát nam, chư Bồ Tát nữ. So Guru Rinpoche is about there. So we read the 7-line prayer and then we recite the Guru Rinpoche mantra. When chúng ta sẽ okay, you go ahead. Dạ. Và khi mà chúng ta trì tụng bài nguyện bảy dòng xong, chúng ta sẽ có một phần được gọi là trì chân ngôn kim cương đạo sư. When we recite Guru Rinpoche mantra, that time, so from the Guru Rinpoche heart center radiates. If possible, if you can, then you visualize inside Guru Rinpoche heart. Visualize moon disk. Yeah, moon disk. Moon disk at the center is Hung, blue in color. Then around Oma Hung Benza Guru Padmasambhava Hung, Oma Hung Benza Guru, Oma Hung Benza Guru Padmasambhava. All this mantra is multicolor like that. So from the heart of Guru Rinpoche radiates this light. This light touches to all the sentient beings, include yourself. That moment, purify all the sickness, all the obstacle that comes to our body. You purify that. Then also the speech, from the speech, all negative karma purify. And then our mind, at the end, in our mind, all the negative defilements all purified like that. Yeah. Then at the end of mantra, then Guru Rinpoche, Guru Rinpoche from the forehead, Om, Ah, Hung, 3 places, come to your 3 places and receive 3 blessing, outer, inner, secret blessing. At the end, Guru Rinpoche also dissolve to you, and then you become you, and also all the sentient beings, same thing. So all the sentient beings also become one with Guru Rinpoche and remaining there like that. Okay. Khi chúng ta trì tụng câu chú Kim Cương Đạo Sư hay là câu chú của Đức Liên Hoa Sinh, thì chúng ta sẽ quán tưởng ở nơi tim của Đức Liên Hoa Sinh sẽ phóng hào quang. Thì nếu như có khả năng thì nếu mà có khả năng quán tưởng nữa thì chúng ta sẽ quán ở nơi trung tâm tim của Đức Liên Hoa Sinh sẽ có một cái dĩa mặt trăng. Ở trên dĩa mặt trăng đó sẽ có một chữ tượng hung màu xanh dương, và được được bao quanh bởi câu chân ngôn Om Meza Guru Padmasambhava Hung. Thì chúng ta sẽ quán tưởng là chữ hung này thì là màu xanh dương, nhưng mà cái câu chú thì là rất là nhiều sắc màu, đa sắc, một câu chú đa sắc. Thì khi mà chúng ta trì tụng, chúng ta sẽ quán tưởng là tia sáng, các tia sáng, các phần hào quang từ câu chú này sẽ phóng tỏa khắp 10 phương, và
chạm vào trong chúng ta, bản thân chúng ta, và cho tất cả mọi hữu tình chúng sinh khác. Và ngay khi mà chạm vào thì tất cả mọi bệnh khổ đều tiêu trừ. Tất cả những cái bệnh khổ ở nơi thân chúng ta, những cái chướng ở nơi thân của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Tất cả những cái khẩu nghiệp, những gì mà chúng ta tạo lập ở nơi khẩu của chúng ta cũng sẽ được tịnh hóa. Và lúc bây giờ tâm ý của chúng ta cũng được tịnh hóa nữa. Tâm ý của chúng ta sẽ chẳng còn bất cứ một dấu tích nào của phiền não và vọng tưởng. Và sau đó chúng ta sẽ quán tưởng từ 3 điểm ở trên thân của Đức Liên Hoa Sinh, từ nơi trán chủng từ Om, từ nơi yết hầu chủng từ A, và từ nơi tim chủng từ Hung sẽ đồng loạt phóng chiếu hào quang và gia trì cho chúng ta cùng hết thảy hữu tình chúng sinh, gia trì bên ngoài, gia trì bên trong và gia trì bí mật. Và sau cùng Đức Liên Hoa Sinh sẽ đến và tan vào trong chúng ta, và không chỉ chúng ta mà tất cả mọi hữu tình chúng sinh đều hòa nhập là một, chính là Liên Hoa Sinh, và chúng ta sẽ an trú trong cái sự bất nhị đó, trong cái sự bất khả phân đó. Guru
Sede. Me ayo benzer guru yembe mai Sede. Me ayo benzer guru be mai Sede. Me ayo benzer guru yembe 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 mai Sede.
Omeayon benzoin guru bemaize 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 Omeayon
benzeren guru bemazede Omeyayon 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 benzeren guru bemazede Hoy ma hoy no sho dewan jinje shinkam so nawan taye tuje shinla Drugoyen be man june shinla de zambo lendo dowe tanla Droden junche me ben duje je ujen be ma june la sowa Samba lunje dobar shinje lo jabo en raison de temenje Jujo en donje en tala ma don wa teso en junje me bar shinje Peje che chong jalbu ninje bo jalbu en juju chong e toje Ujen be ma en jone la so ande samba lunje en dobar shinje Lone kune lono sembo e kanonze tuje buje semje yongla mare lobe semje tenbe pa nyimon dulki semje tabji sedon junje me bar tuje che uje be ma jone la so samba lunje robar shinje lo tungene nyingme thala tube Nangre gongre beje tenla nizere chadu dongla chide yango enze je nduzo ingwe so toden doje enze ba tuje ujen be ma enjone la so ande samba lunje ndubar shinje ngaje tama tsudu nima semje tamje nimo dungar Nyingma Ozer donga ranju tendre duna chendre tuje tedinen dore andembe tuje ujine bema june la sowa samba lunje ndobare shinje lo orso enjibe mage tapor chungor nyimbo injila indube yinye deza meber sowa Ojen la zen de je koje ko horso ma bon do per teza Ojen be man jone la so ande samba lunje ndo per shinje semjinen julun jibe ne jonse mize donghal ne je nimba yinye de za me bar so ande ojene menje la don yime Choeze mayen barche ngembas ujen be ma june la so samba lunje ndobar shinje lo jongwan dalon sa ju nyembe semjene mugi neje nyembana yinye de za me bar so ujen kandro no le zodong che ompon je kon sewa de za Ojen be man jone la so hande samba lunje ndubar shinje Legend drove dendo terden
tamse sedo mebe padong inye tsam mebare solwande uje yedang ladong yeme panoram buye lembare tezame uje bema june la sowa samba lunje ndubare shinje lo beye na tre wensa nyube kachiram buye nzoje langana inye de tsam mebare sowa Ujine jida nyinbu korje kor chunze lamna dembar tetsam Ujine bema enjune la sohande samba lunje ndubar shinje Tazi tomde dudul chewa chen rochin jikpe chongla chambe Inye de zame bare sohande ujen bao kingdom sumar Dube semchinen tebare de zame ujen bema june la sohande Samba lunje ndubare shinje sachu melon jongwe barje Jilu ninjin jikpe de jongze inye de zame bare sohande Ujen jongwa ije lamhoje jongwa rangsar shiva tetsa Ujine padma enjune la sawande samba lunje ndubar shinje Lamson jibe chongla tambeze sechere jaba chimbu nyimba Inye tetsa mebar sawande ujine shaja ji gombo Tsura muge ngamsime labar heshe ujen bema june la sowa Samba lunje ndubar shinje Nikanshi sheme mage takun Tsuncha nunbu ndevje nyemba na Yinye deza mebar sowa Ujen durjin gurdon dembai Sheman drejen tsuncha torwa Ujen bema june la sohande Samba lunje ndubar shinje Namji tsezen chewe du jongze Neje dongal trape Nimban Inye de zame bare sohande Ujen nawa taye truba Dewa jinji shingdu ngebaranje Ujen bema june la sohande Samba lunje ndubar shinje lo Julu yarbu shikpe pardu Chona nyingru dunghal nyenpa na Inye deza mebar sowa Ujine duzo injembe tuje heye Chona rangsar chowa deza Ujembe ma injune la sowa Samba lunje ndubar shinje Jian Lien Tong Junje Wangjirunde Chunong Ubur Shinjin Dung Inye de Zame Bare Sowande Ujen de Chinen Jalbu Dungan Trubayan Zene Jibarj Ujene Bedman June La Sowa Samba Lunje and Rubare Shinjelo The Dodo and Dungal Chenbu Nimba Cheparem Peji and Jibon Donghal, Degu Mube Dongshu Tabu. Inyan Deza Mebare Sowande, Ujen Tukji Pujur Meba, Ujen Beman Junela Sowand, Samba Lunje Dubar Shinjelo. The son Sanje Guru Rinpoche Ngodo Gondo Dewa Chebe Barje Gunzle and Dundru Tabu Enzo Sowa and Deso Shinji Helado Shinan Sanwe Barje Shiva Don Samba Lunje and Dober Shinji The son Sanje Guru Rinpoche Ngodo Gondo and Dewa Chebe Barje Gunzle and Dundru Tabu Enzo Sowa and Deso Shinji Helado Shinang Sangwe Barje Shiva Dong Samba Lunje Ndubar Shin Dosun Sanje Guru Rinpoche Ngodo Gondo Dewa Chimbe Parche Kunsil Dundu Tapunzu Sowa and Deso Shinje Elam Shinang Sangwe Barje Shiva Dong Samba Lunje Ndubar Shin Dosun Sanje Guru Rinpoche Ngodo Gondo Dewa Chimbe Parche Kunsil Dundu Tapunzu Sowa and Deso Shinje Elam
Shina Sawe Parju Jewa Dang Samba Lunje Robar Reshin Tusum Sangjen Guru Rinpoche Mudru Kunda Andewa Chindu Parche Kunselen Dunduran Trapun Sowan Deso Shinje Helam Shina Sawe Parju Jewa Dang Samba Lunje Robar Reshin Tusum Sangjen Guru Rinpoche Mudru Kunda Andewa Chindu Parche kunsen dundu indrapunzu sowa ende so shinje landu Shina sangwen parche shiwa dang samba lunje ndrupar shin Sum zonje guru rinpoche Ngotroi kunda andewa chin Parche kunsen dundu indrapunzu sowa ende so shinje landu Shina sangwen parche shiwa dang samba lunje ndrupar Shinje loi ende sun sanje guru rinpoche Ngotroi kunda dewa chimbe Parche kunsen dunduru trapu inzu sowa ende so shinje lam Shinang sangwe parche shiwa dang samba lunje ndrupar shinje lo Mao yang zhe sanje na wan da yan dang yi sun jo du jian jian bo dang yin de zhen ba yin de jian de na lai sanje shang se pa me ko chi de jian han zhe ren ba de me ba yan de wa yin jian xie xia wei xin gang de da xian de ne zhen bei zhe ma da yin jie wa xian ji par ma che pa Deru inchene nonde jandon joyen de gen da ge malayen da bai shanje sanje shonsen tamje je ge men rubar shinje labdo so de yan da yan benzer ya awan bunda nai so ma ho yang zere sanje Nawan daye da ye suin jo du je jimbo da Mendo zemba du je do nam lai sanje shonse pa me gorje bo de je hon zere ba do me ba ye de wa je je sha we shen kam de da jen de ne zembe chuma ta je wa shen je ba ma je ba Terun chene non te shang dong sho en de gen da ge me la en da ba yi sho ju sang je shong sen dang je je ge men ru bo re shin je la du so ne ya en da yan ben zhen de ya a wan bu da nai so ma ho yang an zhe san je no an dai Da ye sun jo du jen jen bo da yen do sen ba du jen do na la san je shang se pa me kon jen bo de jen han zhe ba do me ba ye de wa yin jen xie xia wei xian gang te da xian de ne chen bei zhi ma da yin je wa xian jian bar ma yin chen ba Derun chene nonde yandon shoyen de gen da ge malayim da bai shoje sanje shonsen dan je je ge men rubar shinje lam to so de yan da yan ben zan de ya wa en buda nai so yoi shan yan zen jo yan ren bo Mai je ba na ai je yan ju je ba yan ya ba ai me ya ba gone ya gon de luon be wai jan ju ya zen jo Mage
nam Ainje Anjure Jamba Nyamba Ayame Boy Goyne Agondo Oyambe Boy Janjo Yansemjo Oyare Yamboy Maje Boy no Oyanje Yanjuri Yamba Yamba Ayame Boy Goine Yangondo Oyambe Boy. Okay. Oh yeah, this prayer. We'll do this prayer, okay? Okay. This at the end of this prayer, that 4-line prayer, actually very auspicious prayer. This is the praise composed by the great Mipam Rinpoche, the Mipam Chujulodre, to the praise to the Lord Joban Jiden Sunga, the Dragon Joban Jiden Sunga. So in our Dragon tradition, considered to be very, very auspicious, this prayer. Thì chúng ta vừa tụng 4 dòng kệ. Đây là 4 dòng kệ rất là cát tường do Mipam Rinpoche soạn tác, dùng để cầu nguyện cho sự hưng thịnh của dòng truyền thừa Jigkagyu của sư tổ Jigten Sungen. Yes, and then now, so thank you for all of you joining this practice, group practice today, and very auspicious. And then I think now we, as always at the end, I always say now we have to practice well, and then right now we use this pandemic to, not make more negative, but more positive, more understanding Dharma, more understanding impermanence. We have to have that kind of, realization by whenever we face difficulty times, right? So that's very important. Thầy muốn gửi lời cảm ơn đại chúng đã dành thời gian tham dự buổi cộng tu với thầy ngày hôm nay, một ngày rất là cát tường. Thì lời cuối thì thầy cũng không có gì nhiều để nói. Thầy mong rằng tất cả chúng ta hãy nỗ lực trong công phu tu trì của mình. Chúng ta hãy dùng cái thời gian mà chúng ta bị chi phối, bị tác động bởi đại dịch này để chúng ta có thể tăng trưởng cái công phu tu trì của mình, cũng như là tăng trưởng cái sự trải nghiệm và tỉnh thức của chúng ta về vô thường, về tất cả nỗi thống khổ của luân hồi, vân vân. Yes, and then I think this much now. So I am actually conducting a Zambala Puja. It is on I think you all know the schedule there. So this is according to His Holiness, my Guru, His Holiness Jawan Rigumba. I have requested Holiness that now in this during this pandemic, many people are facing financial problem. So what should we do? Especially my students from foreign countries, different countries. They all have now no work, no income, so many problem with it, financial, very many problem. So I request Holiness that I want to do something for them. So Holiness
And then he did of course, from his meditation, and he told me, he messaged me that we should do Zambala, but do it on particular these days, especially on the 15th, very auspicious. So this is actually very special. So I'm doing that for all of you. So all of you join. Yeah, you all know the schedule. So the mantra on that, I think we can also say the mantra is same, Om Zambala Jalendra Soha. This mantra, short mantra, then it's okay. Thì thầy chỉ có những lời như thế để thầy chia sẻ với chúng ta thôi. Thì như tất cả chúng ta được biết thì sắp tới sẽ có đàn lễ Hoàng Tài Bảo. Thầy sẽ dẫn 3 ngày đàn lễ Hoàng Tài Bảo. Thì cái duyên khởi của đàn lễ này là khi mà thầy biết rằng là tất cả học trò của mình ở rất là nhiều quốc gia, ở rất là nhiều quốc độ, ở rất là nhiều nơi, trong khi mà đối diện với lại cái sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch này thì họ phải ở nhà và họ không thể nào đi làm, không có thu nhập, họ gặp rất là nhiều những cái vấn đề về tài chính vân vân. Thì thầy đã thỉnh cầu bổn sư của mình, đó là Đức Pháp Chủ Gawadi Kumbha, sư tổ, làm thế nào để có thể giúp cho tất cả những người học trò của mình cũng như tất cả hữu tình chúng sinh, những ai bị đói kém, những ai bị khổ đau, những ai gặp các vấn đề về tài chính trong suốt thời gian này. Và sau khi sư tổ quán chiếu xong thì sư tổ đã nhắn tin cho thầy và nói rằng là thầy cần phải tổ chức đàn lễ Tài Bảo 3 ngày, và chính xác là phải là 3 ngày này. Thì đó là tại sao mà có cái duyên khởi của đàn lễ 3 ngày sắp tới. Thì tất cả chúng ta đều đã có các khóa biểu, thì chúng ta sẽ theo đó để chúng ta cùng tham dự với thầy. Còn về câu chú thì sẽ là cái câu chú giống như là tất cả chúng ta đều biết thôi, Om Zambala Jalendra Soha, chỉ vậy thôi. Yes, so we'll do like that, and then I think this much for today. So all of you take care, and then we must do more prayer. You know, we all have to dedicate all the merit to all the sentient beings, and especially now, you know, in this world we're facing pandemic. So we pray to Guru Rinpoche and send blessing, keep sending the blessing to all the sentient beings, especially in this planet world, facing many kind of different kind of sufferings. So we pray for them. Thì thầy chỉ có như thế thôi để chia sẻ với chúng ta. Thì mong một lần nữa thì mong là tất cả chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và nỗ lực trong công vụ tu trì của mình. Hãy gửi vào vũ trụ thật nhiều lời cầu nguyện hơn nữa và hồi hướng cho hết thảy vô tình chúng sinh. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà thế giới của chúng ta đang đối diện với lại đại dịch như thế này, chúng ta lại càng phải cầu nguyện một cách mãnh liệt đến Guru Rinpoche. Thỉnh cầu Guru Rinpoche hãy ban cho gia trì, xin hãy ban cho chúng con gia trì, xin hãy giáng ơn phước gia trì xuống cho chúng con, cho tất cả hữu tình chúng sinh, đặc biệt là trong thế giới này tất cả những ai đang bị nhiễm, xin hãy gia hộ cho họ, xin hãy gia trì cho họ. Okay, then thank you all of you. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Gracias. Thank you so much, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Very much. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Này, Wow, con mẹ Lan đang nghe được con nói gì đấy? Taxi đây lấy. thầy nói ấy.